Okay, still in chapter 5. There are a lot of little grammar tidbits in chapter 5. Nothing too difficult so far. A review of the accusative, the comparative and superlative, which are similar to what you have in English, but there's a lot of little grammar stuff in chapter 5. So today, one more thing we have to do, word order. So we're going to look at more dependent clauses pretty much, just like we did in chapter 4. I think it was chapter 4. Pretty sure with, with weil, bis, before, obwohl, those subordinating conjunctions. We're going to look at more dependent clauses, okay? But today we're going to look at indirect speech, pretty much, and indirect questions. Okay, so here we have direct speech. Somebody's talking and is saying, unsere Prüfung ist nächste Woche. I say that, yeah? Ich sage das. Unsere Prüfung ist nächste Woche. And then let's say you want to report that. It's called reported speech, indirect speech, because you report what I said. And you say it to another classmate. Oh, unsere Lehrerin sagt, ja, Frau de Nicola, Maddie, whatever you call me, unsere Lehrerin. Unsere Lehrerin sagt, dass, ja, dass wir, dass unsere Prüfung nächste Woche ist. So like I said, works just like weil, obwohl, damit, pushes the verb to the end of the sentence, yeah? Das, because it's a dependent clause. Unsere Lehrerin sagt, dass unsere Prüfung nächste Woche ist. Ihr müsst viel lernen, ja? Ihr müsst viel für die Prüfung, für die Klausur lernen. So again, unsere Lehrerin sagt, same thing. It's still me saying that. Unsere Lehrerin sagt, dass, what do we have to do? Well, now you're reporting. This is the you all turns into we. You're reporting. So, unsere Lehrerin sagt, dass wir viel lernen müssen. Yeah? Be careful. I changed müß to müssen, not because it's an infinitive. It's still the main verb here. But because we changed ihr to wir. Ihr müsst, wir müssen. Yeah? So sometimes when we're reporting somebody else's stuff, you have to make more changes than just, the structure. This you would do in English too. I say, hey, you all have to study for the test. And you would say, the teacher said we have to study. Yeah? Unsere Lehrerin sagt, dass wir viel lernen müssen. And müssen at the end, okay? Good? All right, and then what happens if you have a question instead of a statement? We have two types of questions, yes or no questions that start with a verb, and we have in English you say WH questions, who, what, where, but in German it's W questions, wer, was, wie viel, wann, warum, okay? Let's start with these. Hast du die Hausaufgaben gemacht? Hast du die Hausaufgaben gemacht? Ja? So, meine Lehrerin möchte wissen. Meine Lehrerin möchte wissen. Well, what would I like to know? My teacher would like to know if I did my homework, yeah? If in the sense of whether or not. So we're not going to use wenn. We're going to use a different if. This means whether or not, okay? Meine Lehrerin möchte wissen, ob, yeah? What else do we have to change? You're reporting this, so now you have to say, ob ich, yeah? Meine Hausaufgaben gemacht habe. Quite a few changes. I'm talking to you, so I say du, but when you report, it's yourself, so ich, and then hast
changes to habe. Ich habe, du hast, aber ich habe. Ja, meine Lehrerin möchte wissen, ob ich meine Hausaufgaben gemacht habe. And ob pushes that to the end of the sentence, okay? Gehst du jede Woche ins Labor? Do you go to the lab every week? Which you have to now. Gehst du jede Woche ins Labor? Ja oder nein? So again, meine Lehrerin möchte wissen, was möchte ich wissen? Meine Lehrerin möchte wissen, ob ich jede Woche ins Labor gehe. Ja? Ob pushes the verb to the end. Ja? Okay, and then the last category would be W questions. Wer, was, wo, wohin, woher, wie viel, wie viele, wann, warum. Entschuldigung. Okay. Vorbei. Es ist die Kreide. I think it's the chalk. Anyway, wie viele Stunden pro Woche verbringst du im Labor? So, I asked you first, gehst du jede Woche ins Labor? Ja, ich möchte wissen, ob du jede Woche ins Labor gehst. Ja oder nein? Und dann, wie viele Stunden pro Woche verbringst du im Labor? So, ich möchte wissen, wie viele Stunden pro Woche du im Labor verbringst. Yeah? Verb at the end. Okay? This time we don't have to add anything. We don't have to add das or ob. Wie viele is already there. You do the same in English. My teacher said that our test is next week. That. In English you have that. You have whether or not, if, instead of ob. So you have that in English too. And just like in English, you don't have to add anything here. My teacher wants to know how many hours a week I spend in the lab, okay? So here you don't need to add anything. Wie viele is all you need to have there. But it does push the verb to the end, ja? Ich möchte wissen, wie viele Stunden pro Woche du im Labor verbringst, ja? Und wie oft lernst du für Deutsch? Wie oft? Lernst du einmal die Woche für den Deutschunterricht, zweimal die Woche, dreimal die Woche? Wie oft lernst du für die Deutschvorlesung, für den Deutschunterricht, ja? Also, noch einmal, ich möchte wissen, wie oft du für Deutsch, für den Deutschunterricht lernst. Ja? Gut? Verb am Ende, ja? So, in reported speech, in reported questions, we put the verb at the end because we have das, we have ob, or we have the question words that push it to the end. It becomes a dependent clause there, okay? Good. So let's take a look at one exercise together. Höfliche Fragen auf Seite 178, ja? Höfliche Fragen. Fährt dieser Bus zum Bahnhof? What kind of question is this? The first question here is a yes or no question. Fährt dieser Bus zum Bahnhof? Seite 178, ja? Seite 178. Fährt dieser Bus zum Bahnhof? And then the polite way to say that would be, könnten Sie mir bitte sagen? Could you please tell me? Könnten Sie mir bitte sagen, ob dieser Bus zum Bahnhof fährt? Nein, er fährt zum englischen Garten, ja? So here we had one of those yes or no questions. But the next one, wohin fährt dieser Bus? That's that type.
wohin fährt dieser Bus? So again, a polite way to say that would be, könnten Sie mir bitte sagen, wohin dieser Bus fährt? Okay, könnten Sie mir bitte sagen, wohin dieser Bus fährt? And the answer, of course, is, fährt zum Zoo. Yeah, because it says there, fährt zum Zoo. All right, look at the next question. Ist das die alte Pinakothek? What kind of question is it? Yes or no question. Ist das die alte Pinakothek? What would be a polite way to ask? Let's say you're asking a stranger on the street. Könnten Sie mir bitte sagen, ja? Could you please tell me? Könnten Sie mir bitte sagen, ob das die alte Pinakothek ist? And then look at it. Nein, das ist das Deutsche Museum. Yeah? Okay, so do the rest and turn it in next time we see each other. Do the rest on your own. Write it out. Write out the questions and the answers with könnten Sie mir bitte sagen, and think about, what kind of question you have there. Yeah? Yes or no? Do you have to add ob to it or not? And always push the verb to the end of the question. At that point it's not. It's a reported question, indirect. Okay, gut. Also auf jeden Fall üben wir auch ein bisschen zusammen das nächste Mal, ja? Gut. Das war kurz und schmerzlos. Kurz und schmerzlos. This was short and painless. Okay, tschüss.